سر دیوید ایمس، نماینده پارلمان انگلستان، از حامیان بزرگ مقاومت ایران و مجاهدان اشرفی، رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران، در اثر ضربات چاقو جان باخت. The 1988 massacre of 30,000 political prisoners in Iran, and we have relentlessly supported calls to prosecute the perpetrators. Last weekend, I was in Albania supporting the National Council of Resistance in Iran. Iran's destructive influences must be curtailed to ensure this wave of democracy prevails. We will not desist until every Iranian enjoys freedom, prosperity, and, dare I say, your leadership. Thank you. It's very valuable. Thank you for all this supporting. All the while, the so-called moderates in the regime were secretly building nuclear weapons, and this was exposed quite rightly by the PMOI. So you have proved that Iran belongs to you and not to the mullahs. And I am pleased to announce that 4,000 parliamentarians from 40 countries have declared their support for the Iranian resistance under the leadership of Mrs. Maryam Rajavi. Ladies and gentlemen, let us not forget that the United Kingdom bears a huge legal and moral responsibility for the fate of all the residents of Liberty and of the 7 hostages. The majority of political prisoners executed by the regime have been affiliated with the main democratic opposition movement, the PMOI. That we could change the behaviour of the Iranian regime. Opportunity to say a few words directly to the brave people of Iran, especially the youth, students and women in that country. Mullahs are internally and externally very isolated. In Iran, society is in an explosive state. Demanding a halt to executions and requires Iran to remove its revolutionary guards and mercenary forces from other countries, especially Syria and Iraq. Madam Rajavi, dear friends, we are here to say we stand with you and the Iranian people as you strive for a better future, and we will continue to support you until Iran is free.
پلیس انگلستان در اسیکس، محلی که دیوید ایمس مورد حمله قرار گرفت، منطقه را بسته و هنوز هیچ اطلاعی در مورد این جنایت بزرگ نمی‌دهد. گفته می‌شود که یک جنایتکار دستگیر شده است و دفتر ایمس این را تایید می‌کند. رویترز: دیوید ایمس، قانونگذار 69 ساله بریتانیایی از حزب محافظه‌کار، هنگام دیدار با رای دهندگان خود در حوزه انتخابیه‌اش در اسیکس توسط فردی که وارد جلسه حوزه انتخابی او شد، مورد ضربات چاقو قرار گرفت. دفتر ایمس تایید کرد که او مورد ضربات چاقو قرار گرفته است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. Absolutely tragic news, and it's going to be horrific for this country to get this news right now. But here's what we know. Essex police now say they are treating this as a murder inquiry. A man at the scene has died. That's according to Essex police. Now we know from local media and the national broadcaster, the BBC, that man is being reported as local member of parliament, Sir David Amess. رویترز: پلیس انگلیس روز جمعه اعلام کرد که یک مرد در شرق انگلیس پس از ضربات چاقو به نماینده مجلس در این منطقه دستگیر شده است. پلیس در توییتر خود گفت مردی در لیونسی بلافاصله دستگیر شد و اطلاعات بیشتر بعداً منتشر می شود. محاصره پلیس در اطراف ساختمان ادامه دارد. معالجات نیروهای اورژانس در کلیسای مجاور بر روی جراحات دیوید ایمس که در آنجا تحت درمان فوری قرار گرفت مؤثر واقع نشد و ایمس ساعتی بعد جان باخت. تسلیت خانم مریم رجوی: دیوید ایمس را پس از 4 دهه حمایت تمام عیار و بیچشم داشت از مقاومت مردم ایران بایستی در شمار شهیدان آزادی محسوب کرد. امروز مقاومت ایران یک دوست بی همتا و مردم انگلستان یکی از مدافعان آزادی و دموکراسی را از دست دادند. دیوید ایمس دشمن دیکتاتورها، به خصوص دیکتاتوری آخوندها بود و همواره در کنار مردم و مقاومت ایران در نبرد با فاشیسم دینی ایستاد. We agreed that the right approach for the United Kingdom is to adopt a firm policy on Iran that recognises the decades of popular struggle for freedom and democracy in Iran and the Iranian People's Resistance Movement, the NCRI, led by Mrs. Maryam Rajavi. The Iran's democratic opposition, the National Council of Resistance of Iran, which includes a PMOI, led by Mrs. Maryam Rajavi, is most viable opposition in the current theocracy in Iran because it has an official and public 10-point democratic plan for the future of Iran.